Within the United States will occur the dawning of the sixth root race, and its link to the reappearance of Quetzalcoatl, and the return of Shambhala to its original outpost in the center of South America. The Latin race is the fourth subrace of the fifth root race. This fourth subrace carries within it the vibration of the fourth root race, the Atlantean root race. The offspring of Aryan Americans with the Aryan Latinos will give rise to the sixth root race, beginning in America. Brazil will later represent the best of that which the Latin races have eventually to give. Panther Den. Tantos tienes en mi cuenta que perdí la cuenta. Pa' la música le tengo más de 70. 2018 y ando como Jordan jugando para los 90. Y ando viviendo como Oscar, pero de la renta. Oscar de la renta, me llaman Oscar de la renta. Me paro en la esquina del barrio y como si nada. Y voy de renta, Oscar de la renta. Me llaman Oscar de la renta. The second ray will have the capacity to reawaken contact with your folk in Spain and hold steady those already working in South America. A major cycle of the fourth ray will span the unfoldment of the sixth root race. It is coming into prominence. A fourth ray cycle begins in 2025. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um bezerro, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar.